Hello. Yeah, good evening. Rajeshwari, issue has been resolved. Ma'am, good afternoon. Yeah, you can check it now. Check it and confirm. Okay. Good evening, madam. Good evening, Naresh. It's been resolved. I just replied to them to the smart team. Teacher roll, madam. Not teacher role, manager role కదా మనకి పని చేయింది. Yes, madam. Yes, ma'am, it is resolved. It's been resolved. And Naresh, Yes, madam. show me that Excel sheet. What are the templates they're supposed to use? They add. Have you added those templates linked to this? ఇక్కడ వేసాం కదా one column ఉందా? Sure, madam. Somewhere templates. Where are the templates? Templates column should be there, no?
No, madam, only YouTube ఉంది, use case in IBS. No. Earlier, Rajeshri raised this question. Rajeshri, where is that? On separate sheets, చెక్ చేయండి నరేష్, మీ దాని మీద క్లిక్ చేయండి. లాస్ట్ టైం రాజేశ్వరి అడిగలా మనల్ని? యూజ్ కేస్ ఇన్ IBS ఇక్కడ నాట్ యూజ్ కేస్, టెంప్లెట్స్ ఎక్కడ అడిగారు కదా రాజేశ్వరి. అది మీరు మెయిల్లో రాశారు కదా మ్యామ్, అంటే మేడం అడిగేది ఏంటంటే మనం డ్రైవ్ లో టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా, అది ఆ ఇక్కడ link టెంప్లెట్స్ చేయాలి ఇక్కడ కదా. ఎక్కడైనా పెట్టినామా అని అడుగుతుంది. పెట్టాలి కదా. ఓకే. లేదు మేడం, పెట్టలే మేడం. అయితే మరి అక్కడ మీరు ఒక కాలం వేసి టెంప్లెట్స్ యాడ్ చేయండి. వాళ్ళు గ్రూప్ వైజ్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తారు? మీరు యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తే ఎక్కడో దగ్గర నెక్స్ట్ కాలం ఏంటి, లెఫ్ట్ టెంప్లెట్స్ అని పెట్టేసి ఆ లింక్ ఇక్కడ పెట్టేయండి. ఆల్ ద టెంప్లెట్స్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ అకౌంట్ ఓన్లీ, ఈ లెర్నింగ్, నాట్ ఇన్ ఎనీ పర్సనల్ అకౌంట్. మా దానిలో వద్దు, దట్స్ ద జనరిక్ మెయిల్ ఐడి. దాంట్లోనే ఉన్నాయి మేడం. సో గెట్ ద లింక్ అండ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే. కానీ చాలా స్లోగా లోడ్ అవుతుంది మేడం ఇవాళ. క్విక్ ఫోర్ సార్, చాలాసేపు మధ్యాహ్నం నుంచి రాలేదు. they can practice on their Nomio site. ఓకే. Kada, let them practice. What are these course 1, 2, 3, 4? What are these? Dummy courses madam in previous clear na. Are they can practice on Nomio kada. Okay. Kan నేను దీంట్లో చేస్తాను మేడం క్లిక్ కోర్స్. No. Practice only on Nomio. All of you have your Nomio site kada personally. Yes, so let them practice on this. Bhishma and Rajesh also, all hands-on activities should be practiced on Nomio site only, not on, ఎందుకంటే don't overload this one. ఓకే. What happened to Nomio site? మ్యామ్ ఇవాళ నెట్ కూడా చాలా స్లో ఉంది, పేజెస్ కొన్ని ఓపెన్ అవుతలేదు, అంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది పేజ్ ఓపెన్ అవ్వడానికి. Not this one కదా. మీ సైట్ నేమ్ ఏంటి నరేష్? గుర్తులేదు మేడం, దాంట్లో ఎప్పుడు చేయలేదు. ఎప్పుడు చేయలేదా? అప్పుడు చేసినప్పుడే మేడం, మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు దీంట్లో. ఓకే, యూ డెమాన్స్ట్రేట్ ఆన్ క్విక్ ఫోర్స్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ will practice on their respective Nomio sites. Okay, so what's the scenario amma? Write the scenario on the Google sheet. ఎక్కడ వాడతాం అనేది, open the Google sheet and write the scenario. వాళ్ళకి తెలియాలి కదా ఇక్కడ మనం వాడుతున్నాం, ఇది ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంది అనేది. That is important. లేకపోతే if they get an email from campus, empty sheet తీసుకున్నా మేడం, లేకపోతే empty sheet తీసుకోమంటారా డ్రైవ్ లో? ఎందుకు? అక్కడ ఉంది కదా యూస్ కేస్ సినారియో ఉంది ఆల్రెడీ, వేసాం కమ్మా. టువర్డ్స్ రైట్ వెళ్ళండి, టెంప్లెట్స్ తర్వాత యూస్ కేస్ సినారియోనే కదా. యూస్ కేస్ ఇన్ IBS. యాక్టివిటీ గివెన్ ప్రెస్ బుక్స్ వేసారేంటి? యాక్టివిటీస్ కి ఒక కాలం క్రియేట్ చేయమని చెప్పా. యూస్ కేస్ సినారియో అది కాదు కదా. కన్వర్టింగ్ IBS లెక్చర్ నోట్స్ ఇంటూ అది కదా. ఇరేజ్ చేయండి అది నరేష్, ఆల్రెడీ ఉంది, ఇంకెందుకు? యూస్ కేస్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, యాక్టివిటీ కింద ఇస్తారు. అక్కడ వెయ్యండి కన్వర్టింగ్ లెక్చర్ నోట్స్ కదా, అది కదా. ఎవరేసారు ఇది? రాజేశ్వరి మీరా? yes ma'am. మనం వేసినప్పుడు ఎక్కడ వేయాలంటే నేనే చూపిస్తాను, మళ్ళీ మార్చలే మేడం. యాక్టివ్ యూస్ కేస్ అంటే మనం ఎందుకు వాడుతున్నాం, ఎలా వాడుతున్నాం అనేది కదా మనకు కావాల్సింది. ఈ బుక్స్ అని రాశారు ఎవరు? ఎక్కడ వచ్చింది? రో నెంబర్ ఎంతమ్మా? తీసేసి అది రాజేశ్వరి యూస్ కేస్ ఏమేసారు అక్కడ? యూస్ కేస్ ఏం చెప్పండి రాజేశ్వరి, ఎలా వాడాం మనము ప్రెస్ బుక్స్? ఇది మ్యామ్ గ్లోసరీ యూస్ కేస్ మనం ఎలా ఓఆర్ అది మీరు ప్రెజెంట్ చేసింది, మీరు చేసింది గ్లోసరీ కదా. యూస్ కేస్ ఇన్ IBS ఎట్లాగా చేసాం, అది గ్లోసరీ యూస్ కేస్ అక్కడ రాయాలి.
how do we use or how did we use? Okay. OER based, ma'am. Not only OER based glossary, can be anything. If faculty members give us, earlier we asked them, if you recall, we asked them, give us in an MS Word document, we'll create the glossary. So meanings for each chapter, right? As like yes. dictionary అని పెట్టొచ్చు మేడం డైరెక్ట్. Dictionary is different కదా. సో మీ అంటే కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఇస్తుంది కదా మేడం. అదే రాయాలి మరి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందే రాయాలి. బేస్డ్ ఆన్ ద చాప్టర్ కీవర్డ్స్ క్రియేట్ గ్లోసరీ ఆఫ్ టర్మ్స్, అది కదా. That's what we did. Based on the keywords in each chapter, create glossary of terms. So this will serve as a guide whoever joins the team. Amma adi use case ekkada valku ardham avutundi meer. In each chapter alt enter create Glossary terms. glossary of terms. Sir, glossary list అనేది. Anything glossary of terms. Correct. Anything. Glossary అంటే అసలు టర్మ్స్ అని మీనింగ్స్ అని తెలియాలి కదా. Okay. క్రియేట్ గ్లోసరీ టర్మ్స్ విత్ మీనింగ్స్ అని పెట్టండి అమ్మా, విత్ మీనింగ్స్. HYP కి కూడా అలాగే రాయాలా మ్యామ్? అంటే ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. యూస్ కేస్. సో హౌ డు యు కన్వర్ట్, అది కూడా రాయాలి కదా. You find OER and convert based on the video content. You create insert MCQs. That's what we do కదా. అదే చేశారు కదా మీరు. మేడం చెప్పేది ఏంటి అంటే, మనం రాకపోయినా ఎవరైనా ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేసినా వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం కావాలి. నెక్స్ట్ మీరు గైడ్ చేసినా వాళ్ళు దే కెన్ గో త్రూ. మన యూట్యూబ్ URL లైవ్ స్ట్రీమ్ URL ఉంటుంది. మీరు డాక్స్ ఇస్తున్నారు, టెంప్లెట్స్ ఇస్తున్నారు. సో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక గైడ్ లాగా అన్నమాట. ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ కి ఒక గైడ్ లాగా పనిచేస్తుంది అది. దట్ ఈస్ ఐడియా. సో మనం ఏం పర్మనెంట్ కాదు కదా ఇక్కడ. సో మనం లేకపోయినా వర్క్ హ్యాంపర్ అవ్వకూడదు. సో దట్ ఈస్ మై ఐడియా. అది ఓకే. అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ 5 స్టూడెంట్స్ అంటే ఏం రాయాలి మేడం? ఇప్పుడు ఏమి వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డెమోన్స్ట్రేట్ చెప్పండి వాళ్ళకి. లేకపోతే ఒక పని చేయండి నరేష్. yes మేడం. యూ కంప్లీట్ దిస్ యాక్టివిటీ అండ్ ఆస్క్ దెమ్. టీమ్ మెంబర్స్ అడగండి, అప్పుడు అర్థమవుతుందో లేదు తెలుసు కదా. ఓకే మేడం. యూస్ కేస్ ఎట్ ది ఎండ్. ఓకే మేడం. అండ్ వాట్ ఆర్ ది యాక్టివిటీస్ యూ వాంట్ అసైన్ దెమ్, అది కూడా పక్కన వేసేయండి. లేదు ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఏదైనా యాక్టివిటీస్ నేను చెప్పిన మేడం, అంటే ఏ విధంగా చేయాలని గ్రూప్ వైస్ మొత్తం చూపిస్తాను. యాక్టివిటీ ఆల్సో యూ మెన్షన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కాలమ్. బికాస్ కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు టీమ్ మెంబర్ ట్రైన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి యాక్టివిటీస్ ఇది కూడా డెమో చూపించేసి చేయొచ్చు కదా. ఓకే మేడం. దట్స్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. ఎప్పుడు న్యూబీస్ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయండి అమ్మా. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి మన సిస్టమ్ లో ఎలా వాడుతున్నాం, ఇప్పుడు మోడల్ ఫంక్షనాలిటీ చాలా ఉంది, మనం ఒకలాగా వాడుతున్నాం. ఓకే. What are the activities? Create. Yes. Create quiz. క్రియేట్ CREATE రాలేదమ్మా, RE వచ్చింది. క్రియేట్ 2 అక్కర్లా. క్రియేట్ క్విజ్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంది, మళ్ళీ రాంగే ఉంది. CREATE కదా. క్రియేట్ ఎ క్విజ్ అండ్ వాట్ యు ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు డూ? quiz then the quiz. Alt enter. కాదు యాక్చువల్ గా వెన్ ఈస్ దిస్ యూస్ఫుల్? అది గ్రూప్ వైజ్ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు చేస్తాము? సో సేమ్ క్వశ్చన్ పేపరా ఎట్లా, అది కూడా చెప్పాలి కదా మీరు సినారియోలో. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మేడం, సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే. సెక్షన్ దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ సెక్షన్ వైజ్ గ్రూపా, ఎలా చేస్తారు అది కూడా సెక్షన్. ఇప్పుడు ఒకటే సెక్షన్ లో 100 మెంబర్స్ ఉంటారు మేడం, దానిలో 25 గా డివైడ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు, లేకపోతే 50 గా 2 స్లాట్స్ తీసుకోండి. అది చెప్పాలి. లేదు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి మేకప్ ఎగ్జామ్ కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలా వాడారు కదా. yes మేడం. సో బోత్ వేస్ అది సినారియో చెప్పండి, వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. whenever you get an email related to this మీరు you should be able to address the issues. ఎవరిని కాల్ చేయకుండా, అందుకనే అసలు యాక్చువల్గా ఇవన్నీ నేను పెట్టిస్తుంది. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే మీరు వచ్చినంత వరకు వాళ్ళు కాల్ చేస్తున్నారు అయిపోతుంది. సో అక్కడ నో లెర్నింగ్, నథింగ్.
ఓకే, క్లారిటీ ఉందా ఎందుకు వాడుతున్నాం సినారియో అనేది? భీష్మ, రాజేశ్వరి. yes ma'am. Yes ma'am. Okay, okay. So if you want to write your own notes, you can write your own notes on your notepad or Google Doc or something. Okay. That's how I have been learning. I maintain my notes for everything, whatever I learn every day. But I maintain on Google Docs. ఎందుకంటే వేరే యూస్ కేసు ఐబిఎస్ అంటే మేకప్ ఎగ్జామ్స్ అన్నప్పుడు పెడతాను మేడం, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు మేకప్ ఎగ్జామ్స్ కి గ్రూప్ వైజ్ వాడారు. సో మరి అదే పెట్టండి అయితే, ఐబిఎస్ మేకప్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, మేకప్ ఎగ్జామ్స్. Why do we use this for group wise, assigning students group wise for makeup exams? Question to the team members, Bhishma and Rajeshwari. Madam, makeup exams means once the exam is over, those who are unable to absent or due to some medical issues, they couldn't write the exam. For them, we keep that makeup exam. So only out of that, I mean total assigned students, only those students who have not attended, for them we will make a group and assign them. We can create a single group. Why do we create multiple groups? Multiple groups because if there are, I mean, if we assign 2 or more question papers, so that I mean, for example, if we take 20 students in group A and 20 students in group B, so that group A students can't see group B and group B students can't see group A question, like that. But generally, the same question paper, what's the scenario, Naresh? This is section wise, right? మేడం నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై క్యాంపస్ తీసుకుంటే సెమిస్టర్ 1 లో 400 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే, ఆ 400 మెంబర్స్ మేకప్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి 20 మెంబర్స్ ఉంటారు. 20 మెంబర్స్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికీ నేను ఒకటే రోజు ఎగ్జామ్ పెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా స్లాట్స్ పెట్టేస్తాను. ఈ రోజు మార్నింగ్ 7 to 8 ఈ ఎగ్జామ్, 9 to 10 ఈ ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి ఒకటే కోర్స్ లో ఒక కోర్స్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో అన్ని ఎగ్జామ్ పేపర్స్ పెట్టేస్తాను అనమాట. సో ఒక స్టూడెంట్ అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకున్న డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా రాసేస్తాడు. దానికోసం మనం మేకప్ ఎగ్జామ్స్ ఈ గ్రూప్స్ వాడతాం. ఓకే, షోస్ వన్ సచ్ కోర్స్ పేజ్ నరేష్, అలాగా మనం క్రియేట్ చేసాం కదా క్యాంపస్. ఓకే మేడం, అంటే మీరు అడుగుతున్నారని చెప్తున్నా. అది చూపించి ఒకసారి చెప్పండి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు చెప్పింది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, అప్పుడు వాళ్ళ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే మేడం, అది చాలా వాటిలో గురుగా ఉంది, చాలా వాటిలో ఉన్నాయి మేకప్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్. ఇది ఎండ్ సెమిస్టర్ మేకప్ ఎగ్జామ్. Even for end semester exams, not only makeup exams, end semester exams also different. ఇప్పుడు say for different electives ఉంటాయి కదా, అందరూ రాయరు కదా electives, either 3 or 4. అలాంటప్పుడు కూడా ఆ సినారియోలో కూడా we use this. ఇది మేడం, ఇది బెంగళూరు వాళ్ళు సమ్మర్ టర్మ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అని చెప్పేసి 25/04/2022 ఆడారు. సో ఓన్లీ సింగిల్ డేనే 25/04 మండే రోజే ఇన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేశారు. 1 2 3 4 5 6 ఎగ్జామ్స్ కండక్టెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద morning session time, afternoon session time. He was creating the organizing behavior question paper, behavior 3rd May. ఇట్లా అన్ని ఎగ్జామ్స్ పెట్టేసుకుంటారు. ఆ స్టూడెంట్స్ ని గ్రూప్ వైజ్ గా ఎన్రోల్ చేసుకుంటారు. మనకు డౌట్ ఉంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి పార్టిసిపెంట్స్ 24 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇదిగో ఈ స్టూడెంట్ ఓబీ గ్రూప్ ఉన్నాడు. ఈ స్టూడెంట్ బిఈసిజి అండ్ ఎల్ఈబి. బిఈసిజి ఇస్ ద గ్రూప్ నేమ్, ఎల్ఈబి ఇస్ ద గ్రూప్ నేమ్, లైక్ దట్. ఇప్పుడు నో గ్రూప్స్ అంటే ఇతను ఫ్యాకల్టీ ఉంటాడు, 1 year ఇతను కూడా ఫ్యాకల్టీ, సో నో గ్రూప్స్. ప్రొఫెసర్ సునీల్ పిల్లై 2 ఉన్నాయంటే అకౌంట్స్ మర్జ్ చేసేయండి, చూసుకోండి. ఆయన యాక్టివ్ ఎదుగుతున్నారు, ఎవరు ఉందంట. ఇది ఉంది మేడం, ఇది ఎవరు ఉంది, మరి అది మర్జ్ చేసుకుని రాసుకుని సరే అది కూడా వాళ్ళకి డెమో చూపించండి, ఎలా మర్జ్ చేయాలో చూపిస్తాను. మర్జింగ్ ఇన్ ది సెన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈమెయిల్ ఐడి దగ్గర ఈ ఈమెయిల్ ఐడి వేయాలా మేడం? కాదు, ఒక ప్లగిన్ వేసాం మేము. ఎందుకో చేయాల్సి వచ్చిందంటే యాక్చువల్ గా ఒకసారి ఇప్పుడు బెంగళూరులో స్టూడెంట్స్ ఏదో మెయిల్ ఫ్యాకల్టీకి ఏదో మెయిల్ పంపించారని చెప్పి అది అవాయిడ్ చేయడానికి అన్ని డిజేబుల్ చేసేసి పర్సనల్ మెయిల్ ఐడీస్ కూడా వాడాము. సో ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీకి ఐదర్ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి ఉంది, ఇది సేమ్ మెయిల్ ఐడి ఉంది కదా నాది. మేడం ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఎన్రోల్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్యాకల్టీని ఎంప్లాయ్ ఐడితో ఎన్రోల్ చేసి ఉంటాము. సెకండ్ టైం ఫస్ట్ మనం అప్పట్లో తెలియనప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ప్రతి ఫ్యాకల్టీని మళ్ళీ కొత్తగా అప్లోడ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట. సో అప్పుడు ఏమైతుందంటే తీసుకోదు కదా, ఎంప్లాయ్ ఐడి ఒక దాంట్లో బ్లాంక్ ఉంది, ఒక దాంట్లో లేదు కదా మేడం.
సో ఆ విధంగా తీసేసుకుంది. కాదు డూప్లికేట్ తీసుకోవద్దు కదా ఎందుకు? సరేలే మర్జ్ చేయండి ఇది ఆ, నేను చేస్తాను మేడం, రాసేసుకున్నాను. మర్జ్ చేసి వాళ్ళిద్దరికి చూపించండి. అర్థమైందా మీకు? జనరల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాము బెంగళూరు, ఓన్లీ బెంగళూరు క్యాంపస్ కి ప్లస్ ఐబిఎస్ మెయిల్ ఐడి ఉండింది. తర్వాత వాళ్ళు ఎన్ని మొత్తం ఐబిఎస్ మెయిల్ ఐడీస్ మొత్తం బ్లాక్ చేయమన్నారు, చేసేసారు. తర్వాత 1 year తర్వాత మళ్ళీ ఏదో ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయింది, స్టూడెంట్ మెయిల్స్ పెట్టడం అదంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ ఓపెన్ చేయమన్నారు. సో మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కావాలన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏది వాడతారు, ప్రిఫర్డ్ మెయిల్ ఐడి ఒకటి ఉంచుకొని వాడిన దాన్ని మర్జ్ చేసిస్తాం అనమాట. ఫర్ దట్ వి యూజ్ ఎ ప్లగిన్ ఉంది దానికి. జనరల్ గా రాదు ఇది. ఏంటంటే ఒక అజీబ్ సినారియో కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. స్టూడెంట్స్ ఏదో చేయడం వల్ల ఫ్యాకల్టీకి మెయిల్స్ పెడుతున్నారు స్టూడెంట్స్ అందరూ అని ఐబిఎస్ మెయిల్ ఐడీస్ బ్లాక్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓన్లీ ఒక బెంగళూరు క్యాంపస్ తోటి అయ్యింది అది, మిగిలిన క్యాంపస్ లో నో ఇష్యూస్. ఓకే మా గ్రూప్ వైజ్ మనం ఇలా యూజ్ చేస్తాం. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇది క్లారిటీ కావాలి ఎందుకు వాడతాము అనేది. ఇట్ కుడ్ బి ఐదర్ ఫర్ ద మేకప్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఎండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్, సమ్మర్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్, ఎనీథింగ్. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. సో బికాస్ ఓన్లీ సింగిల్ కోర్స్ పేజ్ మీద మల్టిపుల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చేస్తున్నారు, మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ చేస్తున్నారు. సో ఒక స్టూడెంట్ మే టేక్ ఓన్లీ 2 papers, 2 electives, ఆర్ మే టేక్ మల్టిపుల్ ఎలెక్టివ్స్. ఆర్ నేను ఏది ఫెయిల్ అయ్యాను, సమ్మర్ టర్మ్ అంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి కదా, సో అట్లా పెట్టొచ్చు absentees కి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు నరేష్. ఇది ఒక సమ్మర్ టర్మ్ కోర్స్ లోనే టోటల్ 5 groups ఉన్నాయి. బిఈసిజి లో 2 students ఉన్నారు, సేమ్ డే. ఓకే, సేమ్ అట్లా బిఈసిజి 4th మే రోజు సింగిల్ స్టూడెంట్. స్పెషల్ గా పెట్టారా నరేష్? అది ఏమైనా ఎగ్జామ్ మళ్ళీ పెట్టారండి 4th మే అది స్టూడెంట్ కి? ఇంకొక గ్రూప్ వాళ్ళు ఒకేలా క్వశ్చన్ పేపర్ పెట్టుకుని అది హైడ్ చేసుకుని ఉంటారు మేడం, అంతే. సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్ వాడింటారు. 3rd May 2020. 19 బిఎస్పి స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. ఎల్ఈబి లో 2 members, ఓబి ఈ 13 means 13 members ఇస్ దేర్. ఓకే, ఓబి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఓబిలో ఇంకొక స్టూడెంట్ రాయాలనుకున్నాడు. మనం ఓబి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆ స్టూడెంట్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాడు. హలో గో బ్యాక్. మీరు తెలిసిన స్పీడ్ గా చేసుకెళ్తే తెలియని వాళ్ళ మా పరిస్థితి. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అండ్ రిమూవ్ యూజర్స్ అని చెప్పండి. మీరు ఏంటి ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు, కొత్త వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఓబి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసేసిన. ఈ స్టూడెంట్ 1 day బిఫోర్ వచ్చి ఫీజు కట్టి సార్ నేను ఓబి రాస్తా అని చెప్పాడు. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ స్టూడెంట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దీని మీద సెలెక్ట్ చేసి దీని మీద క్లిక్ చేసుకుంటే యాడ్ అండ్ రిమూవ్ యూజర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డమ్మీ స్టూడెంట్ ఇస్తున్నా, ఇది పాతదే కాబట్టి స్టూడెంట్ 16 స్టూడెంట్ 18 స్టూడెంట్ 1 వేసుకోండి, ఏమైంది? ఒకటి స్టూడెంట్ తో సర్చ్ చేయండి, అది మెయిల్ తో తీసుకుంటుంది అనమాట. స్టూడెంట్ తో సర్చ్ చేయండి. మెయిన్ ప్రాబ్లం అది కాదు మేడం, ఆ స్టూడెంట్ ఈ కోర్స్ లో ఉండాలి కదా మేడం, కోర్స్ పేజ్ లో ఫస్ట్. మరి లేకపోతే ఏం చేస్తారు? మనం ఎవరినైనా స్టూడెంట్స్ దీంట్లో యాడ్ చేయాలంటే ఈ కోర్స్ పేజ్ లో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఉండాలి. అవును, ఉన్నాడా లేదా చూద్దాం. పార్టిసిపెంట్స్ కి వెళ్ళి ఒక స్టూడెంట్ పడేయండి, డమ్మీ స్టూడెంట్. ఎన్రోల్ ఎలా చేయాలి? అది ఎన్రోల్ యూజర్స్ మ్యామ్ తెలుసు. ఎన్రోల్ యూజర్స్ చేసి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటే ఆ ఈమెయిల్ ఐడి స్టూడెంట్ 18 కుట్టాను, ఇప్పుడే చేసినాం కదా. ఈ కోర్స్ లో స్టూడెంట్ లేకపోతే ఆ గ్రూప్ లోకి రాడు అంతే. ఇక్కడ వెళ్ళి స్టూడెంట్ 18 అని సెర్చ్ చేస్తే అది వచ్చిన తర్వాత యాడ్ చేసి స్టూడెంట్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఓబీలో 14 members అయ్యారు. కరెక్ట్. If you want to remove, you can remove the student from the 14 members. మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకో అంటే ఇది టీచర్ ను ప్లస్ స్టూడెంట్ రెండు కలిపి కౌంట్ చూపిస్తుంది. మనం స్టూడెంట్స్ అలొకేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఉన్నారా లేరా కరెక్ట్ గా, ఈజీగా అన్నమాట. సో 1 student చేసుకోవాలి. మనం బిఫోర్ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్ వాళ్ళకి మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకునే వాళ్ళకి పంపించాలి, మెయిల్ పంపించాలి. అదొకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఒకటి గ్రూప్ వైజ్ అనేది మనకి ఈ క్యాన్వాలో ప్లస్ ఇంకోటి ఉంది మేడం, దీంట్లో ఇంకో దాంట్లో కూడా సేమ్ ఉంది మేడం, బ్లాక్ బోర్డ్. మూడిట్లో సేమ్ ఉంటుంది ప్రాసెస్. సో ఇది గ్రూప్ వైజ్ గా మనం పెట్టుకుంటాం. బ్లాక్ బోర్డ్ వాళ్ళు మూడుల వాళ్ళకి పార్ట్నర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఓపెన్ ఎల్ఎంఎస్ అని కొత్తగా రిలీజ్ చేసుకున్నారు. దానిలో అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. మూడుల వాళ్ళు ఎప్పుడు చేస్తారు? ఎనలిటిక్స్ బాగున్నాయి దాంట్లో. అంటే రిపోర్ట్స్ రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ బేస్ చేసుకుని స్టూడెంట్ కి అలర్ట్స్ పంపించేయాలి. అది యాక్చువల్ గా రూల్ రాయాలి, అది మాన్యువల్ గా రాయకుండా వాడు ఆల్రెడీ పెట్టేశాడు. మొన్న ఇప్పుడు పంపించాడు టెస్ట్ చేయమని. కొన్ని ఒక్కొక్క ఎల్ఎంఎస్ లో ఒకటి ఉంటుంది, అన్ని తేలేం కదా. సో ఇది దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మేడం. నెక్స్ట్ నేను చెప్పేటప్పుడు క్విజ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో చెప్తున్నాడు. క్విజ్ వాళ్ళకి తెలీదా? తెలుసంట కానీ క్వశ్చన్స్ ఎలా రాయాలి అన్ని
గిఫ్ట్ ఐకేనా? గిఫ్ట్ అసలు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయదు ఓకే. అంటే ఇంతవరకు నేను కూడా కరెక్ట్ గా చేయలేదు కదా. ఎప్పుడు క్యాంపస్ వాళ్ళు చేసుకుంటే మనం దాన్ని ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే చూసేవాళ్ళం కదా. ఒకసారి నాకు కూడా ప్రాక్టీస్ అయినట్టు చెప్పినట్టు ఓకే. మేబీ ట్యూస్డే ఆర్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్. అంటే మ్యామ్ నేను కూడా ట్రై చేశాను. అంటే క్విజ్ లో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేసుకొని దాని తర్వాత మనం ఆ కోర్స్ కి అక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తాం రైట్. అది చేసేటప్పుడు నాకేమవుతుందంటే ఈవెన్ మనం అక్కడ అది క్వశ్చన్స్ కి మనం ఆర్డరింగ్ కానీ ఇవన్నీ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఈవెన్ ద ఆప్షన్స్ కూడా జంబ్లింగ్ అయిపోతుంది. సో అది ఎక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలన్నది ఒకసారి తెలుసుకోవాలంటే. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏబిసి ఇచ్చి లాస్ట్ ది నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ అని ఇట్లా ఇచ్చామనుకోండి, అది మళ్ళీ జంబల్ పెట్టేటప్పుడు కొన్ని generally we suggest faculty member not to give such options. None of the above, A and B are correct, B and C are correct and all. So day one నుంచి not only now 2012 onwards మనం ట్రైన్ చేస్తున్నప్పుడల్లా అదే చెప్తున్నాం వాళ్ళకి, డోంట్ యూజ్ సచ్ ఆప్షన్స్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ యూజ్, దెన్ హౌ టు ఎడిట్ దట్ అండ్ అన్చెక్ దట్ జంబుల్ ఆప్షన్, రైట్? దట్స్ యువర్ క్వెరీ. అది దాని తర్వాత ఈవెన్ మనకి ఇప్పుడు కేస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే యాజ్ పర్ ఎంబీఏ రిలేటెడ్ సెక్షన్ బి, సెక్షన్. సో అక్కడ అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ లో కూడా 1 is correct, 2 is correct, both A and B are correct అలాంటి ఆప్షన్స్ చేసేటప్పుడు మన దగ్గర అవి పెద్ద లేవు. ఇంకా అసర్షన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ అవి రాలే. అవి మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ మనకు అది లేదు. కాకపోతే సెక్షన్ బి లో కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, సెక్షన్ హెడ్డింగ్స్ ఎలా పెట్టాలి అవన్నీ కూడా డీటెయిల్ గా చేయాలి. చేసి దానిలో మార్క్స్ ఎలా మార్చాలి. బై డిఫాల్ట్ ఇఫ్ ఇంపోర్ట్ క్వశ్చన్స్ మోడల్ ఎలా తీసుకుందంటే కన్సిడర్స్ ఇట్ యాజ్ 1 mark. You import short answer questions, essay questions also, then you need to edit that all those marks anamata. Akkada you need to add even section breaks. Within the section breaks again you need to use the question type. Description and oka question type untundi, adi it's not a question. There you can mention. So part B consists of, so your in part B you are expected to answer 3 questions. Each question carries 5 marks or 10 marks, and so you need to use that question type description. So ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే దీంట్లో ఈ కోర్స్ కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అమ్మా, అంతే. కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్, కీప్ ప్రాక్టీసింగ్, అంతే. దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ మంత్ర, అంతే. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పర్ట్ అంటే నాకేం ఎక్స్ట్రా బ్రెయిన్స్ లేవు, కాకపోతే ఐ కీప్ ఎక్స్ప్లోర్. అండ్ ఆల్సో ఐ ఆల్వేస్ యూజ్ మూడల్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఇప్పుడు ఇంకా మూడల్ డాక్యుమెంటేషన్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఒకప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెన్ వాజ్ ద 2005-06 లో అప్పుడు అసలు డాక్యుమెంటేషన్ ఇంత ఉండేది కదా. మీకు విత్ వీడియోస్ నౌ you'll be able to learn from all those Moodle documentation pages. అది చాలా అడ్వాంటేజ్. ఒకప్పుడు అవి ఉండే కాదు, ఇప్పుడు వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఈచ్ లింక్ Moodle documentation లో, అంతే. అండ్ హెల్ప్ ఐకాన్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేట్. సో అది ఎనీ మాడ్యూల్ వేర్ ఎవర్ యూ గెట్ హెల్ప్ ఐకాన్, దేర్ ఆల్సో యూ గెట్ some useful information and tips. Okay Naresh, you go on. I am taking the course one, I am renaming that group wise course. Okay. This one already I am creating the 3 quizzes, group A, group B, group C. Okay. Already students is also there, participants 11 is there. This student belongs to group A, this student belongs to group A, this belongs to group B, group C, as like that. Total 11 members, 1 is the teacher. Okay. Group A I am selecting. Yes. Already questions is also. Yeah, this is what నేను చెప్పింది అదే. You need to edit the mark here. అదే కదా చెప్పా, సెక్షన్ వైజ్ ఉంటే. These all are MCQs ఏనా నరేష్? Yeah మేడం, వేరే క్విజ్ ఉంటే డంప్ చేసుకొని పెట్టేస్తాం. అదే the probability. Okay. MCQs ఉన్నాయి మేడం. So if you edit a quiz, if you edit a question, there you find this. Click on that. Edit that. Okay. Expand on, and here you can uncheck that jumble option. Scroll down slowly. Yeah, shuffle the choices. If you uncheck this money doubt. This is the answer for your question. అంటే ఇది షఫల్ ద చాయిసెస్ అంటే ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్ మాత్రమే, అంటే నెక్స్ట్ రాసిన వాడికి సేమ్ ఆర్డర్ లో క్వశ్చన్స్ అయితే ఉండవు. క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఆప్షన్స్ మారుతాయి. ఏబిసి ఆప్షన్స్ మారుతాయి. నాకు ఏ ఉన్నది నీకు బి ఉండొచ్చు.
మీరు అది Ah. వద్దనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అన్చెక్ చేయాలి. మీరు అన్నట్టు 1 and 2 కరెక్ట్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్, ఆల్ ది అబోవ్ కరెక్ట్ అన్న సినారియోలో మీరు ప్రతి ఆ క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత గో టు దట్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అండ్ ఎడిట్ ద క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ అన్చెక్ దిస్ అండ్ సీ దట్. Okay. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, జనరల్ గా 90% ఒకటే ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి 2 ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ ఇస్తారు అనుకోండి, అప్పుడు 1 ఆన్సర్ ఓన్లీ ఉంది కదా, అప్పుడు పుల్ ఇట్ డౌన్ నరేష్ దానిపై. ఇది మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ అవునా, ఇది తెలుసు మేడం. ఒకవేళ 2 ఆన్సర్స్ ఉంటే 2 ఆన్సర్స్, అది 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి, క్లిక్ చేయండి మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్. మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఆర్ అలౌడ్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, టూ క్వశ్చన్స్ కి మీరు 3 క్వశ్చన్స్ అయితే 33.33 మార్క్స్ మార్చాలి. అవును, ఇక్కడ మార్కింగ్ స్కీమ్ మారిద్ది ఇక్కడ. అక్కడ రెండింటికి 58, 2 కాబట్టి 50 తీసుకుంటారు. 3 ఉంటే 33.33 ఉంటాయి. సో ఇది చేయాలి మీరు. ఇన్ కేస్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఎవరైనా అడిగితే, అంటే వాళ్ళు తెలిసిలే, వాళ్ళు దే ఆర్ మేనేజింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్, కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ వైల్ ట్రైనింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మే పోజ్ దిస్ క్వశ్చన్. లేదు, మనకు కూడా తెలియదు. అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. ఒక రకంగా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఎప్పుడు ప్రతి ట్రైనింగ్ లో ఎవరు ఒకళ్ళని అడుగుతారు, ఇఫ్ ఐ హావ్ మల్టిపుల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ. సో అక్కడ మీరు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 3 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ 33.33 పెట్టుకోండి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చేంజ్ దట్ grade to 50% or 33. If you have more correct answers, if it is single, then you need not change that. Single answer correct, that's it. Okay. Then you need to save it. Okay. Three quizzes I am created. Already participants is there. Madam, first participants అందరిని తీసేసి మళ్ళీ ఎన్రోల్ చేస్తా. Okay. delete select. Now I am selecting manually actually. Now student. Why can't you use the template and import? Okay madam, no problem. మాన్యువల్ ఎందుకు చెప్తారు, మా మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉండే మీ దగ్గర టెంప్లెట్ ఉంది కదా, we have the template. ఆ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి మేడం. స్టూడెంట్స్ లేరా? డమ్మీ స్టూడెంట్స్ అది ఉన్నారు మేడం. ఓపెన్ ద టెంప్లెట్. గ్రూప్ వైజ్ స్టూడెంట్ డేటా ఉంది కదా, ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి కదా మేడం. అదే in the same template you can give their unique దీంట్లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అన్ని ఇవ్వాలి మేడం. if they are already on the site you need not give first name last name కదా, అది నేను అడిగేది. If they are not on the site itself, not authenticated on the site, then you need to give first. Otherwise, only that unique username is more than enough. Okay. Check. So, అదే కదా చేసాం. ఇదిగో యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా. ఇక్కడ మన స్టూడెంట్ 1, స్టూడెంట్ 2, స్టూడెంట్ 3 పెట్టుకుంటారు మీరు. దట్ ఇస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. అదొకసారి వాళ్ళకి ఓపెన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, అది ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఎట్లా చేస్తున్నాం. Username course group 1. Student. మనకి యూజర్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి స్టూడెంట్ ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్స్, అది పక్కా క్లారిటీ ఉంది కదా అందరికి. దీంట్లో యూజర్ నేమ్ లో వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్, మనం వాడేది ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్. ఓకేనా రాజేశ్రీ భీష్మ? yes ma'am, yes. Okay. And course name, how do I get the course name? Question to both of you, how do I get the course name under course 1? అది కోర్స్ నేమ్ అంటే షార్ట్ నేమ్ అంటున్నారు. course will be given. Course how do I get, if I want to copy that, how do I get that course code? Scroll up, we have to go to the course, click on the course. Okay, course then go to this gear icon. Here edit settings. Okay, there we get course short name. Okay, good. Copy that and
డోంట్ టైప్ ఇన్ ద కోర్స్ నేమ్ అమ్మా, ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ టైపోస్ ఉండి అసలు అవ్వదు మనకి, అదొక తలనొప్పి. ఓకే, ఆల్వేస్ కాపీ ఫ్రమ్ ద కోర్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఆల్ ద షార్ట్ కోడ్స్ ఆన్ ఆల్రెడీ ఇంపోర్టెడ్ దానిలో ఉంటే అది తీసుకోండి. అన్ని అది పెట్టేస్తున్నారా? 2 సెపరేట్ గ్రూప్స్ కదా. మొత్తం 3 ఉన్నాయి మేడం. జస్ట్ జిఏ అని ఇచ్చేస్తాం మేడం, గ్రూప్ ఏ. ఓకే. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. ఒకసారి ఉండండి నరేష్, గో బ్యాక్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ 13 ఈజ్ రైటింగ్ 2 ఎగ్జామ్స్, దెన్ ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అది సితో స్టార్ట్ అయ్యే క్వశ్చన్ పేపర్ కావాలి, అండ్ ఆల్సో బితో స్టార్ట్ అయ్యే క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి స్టూడెంట్ 13 కి. దెన్ ఇన్ దట్ సినారియో హౌ డు యూ? మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాం మేడం సేమ్. అలా ఎందుకు ఇస్తారు? ఒకటే స్టాప్. మీరు చెప్పండి, వాళ్ళిద్దరు చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది బయట ఇక్కడ మనం బయట ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్టూడెంట్ 22 వరకు తీసుకున్నాం కదా మేడం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు హీఈస్ ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ హీస్ ఇన్ సి గ్రూప్. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ హీస్ రైటింగ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఆల్సో, ఐ మీన్ ఇంకొక పేపర్ ఏ ఎగ్జామ్ కూడా రాస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ స్టూడెంట్ 13 సేమ్ ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ మళ్ళీ జిఏ అని ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఆయన కేసు అని అయిపోద్ది. ఎక్కడ రాయాలి స్టూడెంట్ 13 అని? ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ దగ్గర రో నెంబర్ 14. రోల్ నెంబర్ 14. అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నరేష్ ఆగండి. మనము మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఉంటే ఎట్లా చేస్తున్నాము? ఎన్రోల్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నాము? అది ఇక్కడ గ్రూప్ 1 తీసుకొని ఇక్కడ గ్రూప్ 2 తీసుకొని పక్కన జిఏ రాసేసినా అయిపోద్ది. మరి నేను చెప్పేది అదే, మనం అదే తీసుకోవాలి కదా. గ్రూప్ 1 దగ్గర గ్రూప్ 2 పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ నా మల్టిపుల్ కోర్స్ 1 కోర్స్ 2 వేస్తున్నాం కదమ్మా. అదే అలా చేయొచ్చు కదా. ఇలా పొడవుగా ఎందుకు వెళ్తున్నారు వర్టికల్ గా? అది నా క్వశ్చన్. ఇట్లా చేసుకొని మనం వేసుకోవచ్చు. మీద లాజిక్ వాడాలి. సో అది వాడింది పని చేస్తుందా లేదా అనేది అట్లా చేయాలి. అది చూడండి. ఓకే, దెన్ వాట్స్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ఫైల్ సేవ్ యాస్ CSV. యాక్చువల్ గా బిడ్జి కిషోర్ ఈ రూమ్ కి వస్తా అన్నాడు అంట మేడం అన్న, అందుకని ఈ రూమ్ లో మొత్తం క్లీన్ చేశారంట. మీరు ఆ రూమ్ లో లేరా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నా కానీ సాయిరామ్ సార్ అడిగితే ఎందుకు అంటే చెప్పాడు అనమాట. క్రిస్ కిషోర్ ఎవరు? ఈ రూమ్ ఎవరు కలర్ చేశారు మేడం? బోర్డ్ లో ఉంటారు ఆయన. ఆయన వస్తా అన్నాడంట, అందుకని. ఇప్పుడు పోయింది ఆ రూమ్ అయితే మన దగ్గర నుంచి? ఏం లేదు మేడం, అంటే వాడుకోమని చెప్పాడు ఆయన, వస్తా అని చెప్పాడంట. సో అందుకని మొత్తం క్లీన్ చేసి సిస్టమ్స్ అని లేకుండా తీసేసారు. ప్రజెంట్ గా అయితే ఒకటి ఉంచారు. ఒకవేళ ఆయన అడిగితే మీకోసమే వాడుకోండి అందుకే పెట్టామని చెప్తామని చెప్పారు అనమాట. అది అయిపోయింది మేడం, సేవ్ చేసిన తర్వాత యూజర్స్ ని అప్లోడ్ చేయాలి. సైట్ అడ్మిన్, యూజర్స్, అప్లోడ్ యూజర్స్. కనపడుతుంది అక్కడ మీకు? కోర్స్ 1 కోర్స్ 2 అయితే మనకి ఎలా వచ్చేదో ఇక్కడ స్టూడెంట్ 13 లేరా ఏంటి? బ్లాక్ చూపిస్తుంది, హైపర్ లింక్ లేనట్టు. స్టూడెంట్ 12 13 వాళ్ళిద్దరు స్టూడెంట్స్ లేరు. అదే లేరు, బ్లాక్ చూపిస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు ఉంటే మనకి ఇలా చూపిస్తుంది, స్టూడెంట్ లేకపోతే క్విక్ కోర్స్ లో తీసేయండి. మరి ఇంకా వాళ్ళు ఎందుకు ఇప్పుడు 2 గ్రూపుల్లో పడేయాలి కదా. 12 13 మీ సిఎస్వి క్యాన్సిల్ కొట్టుకోండి. క్యాన్సిల్ కొట్టి మీ సిఎస్వి అప్డేట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ వేరే 2 క్యాన్సిల్ కొట్టండి అమ్మ కింద. సిఎస్వి అప్డేట్ చేయండి, తీసేయండి వాళ్ళిద్దరు. ఎందుకు మనకు ఉంటారు కదా వరుసగా 100 వరకు లేరా స్టూడెంట్స్? మనం లేదు, చెక్ చేశాను 13 14 మిస్సింగ్ ఉన్నారు. నేను ఇప్పుడు 22 వరకు అందరికి అంటే వాళ్ళకి అలా కాదు, యూజర్ నేమ్ మార్చేసి ఉండొచ్చా? మార్చి ఉండాలి. అయితే ఎవరు మనం జనరల్ గా చాలా క్రియేట్ చేసామమ్మా ఇంతకు ముందు. క్యాంపసెస్ కి ఇచ్చేవాళ్ళం, మనం టెస్ట్ కు ఆడేవాళ్ళం. అయినా వాళ్ళు యూజర్ ని డిలీట్ చేయలేదు కదా మేడం? చేయలేరు, మనమే చేయాలి. మ్యామ్ ఇంకోటి ఏం ఎర్రర్ అనుకోవచ్చు ఏదైనా కానీ, అది ఏం చూసినా అంటే కొన్ని దగ్గర ఇప్పుడు స్టూడెంట్ 28 పర్ సపోజ్ ఏదైతే నాకు అనిపించిందో అది క్యాపిటల్ స్టూడెంట్ 28 కూడా రిజిస్టర్ అయింది, స్మాల్ లెటర్ స్టూడెంట్ 28 గా రిజిస్టర్ అయ్యింది. 2 ప్లేసెస్ లో ఉంది అట్లా. సో అదే ఇక్కడ ఒకటి చిన్న కన్ఫ్యూజన్. అట్లాంటివి ఒక 4-5 ఉన్నాయి. ఆ స్టూడెంట్స్ అన్ని డమ్మీ స్టూడెంట్స్ అకౌంట్ తీసుకో ప్రాబ్లం. అవును, అదే అంటే డమ్మీ స్టూడెంట్ అంటే ఒకటి క్యాపిటల్ స్టూడెంట్ 28 అని ఉంది, ఒకటి స్మాల్ స్టూడెంట్ 28 అని ఉంది.
యూజర్ నేమ్ దగ్గర చెక్ చేసేటప్పుడు నేమ్ మనం మార్చుకోవచ్చు. 12 లేదు. Okay, okay. I'm back. I lost my connectivity. I'm back. Okay. ఏంటి వాట్ వాజ్ యువర్ డౌట్? మీరు ఏదో అడిగారు. నాది నెట్ కరెంట్ పోయింది, నెట్ డాంగిల్ నుంచి తీసుకున్నా. ఏం చెప్పండి మీది? అదే అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు సో స్టూడెంట్ 13 అనే ఇప్పుడు ఉంది అనుకోండి, అది స్మాల్ లెటర్స్ తో కూడా యూజర్ నేమ్ లో ఉంది, క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో కూడా రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంది. అట్లా యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ మల్టిపుల్ పర్లేదు, మీరు యూనిక్ ఏదో తీసుకుంటున్నారు అంతే. ఇంకోటి ఇందాక ఇక్కడ లేరు, మన గ్రూప్ వైజ్ గా అయిపోయింది. ఇంట్లో ఓకే, గ్రూప్ A4, గ్రూప్ B3, గ్రూప్ A4. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫస్ట్ అది ఏదైతే 2 కోర్సెస్ కి అలాట్ అయ్యింది అది ఏ లోనే ఉంది, సి లోనే ఉంది, రైట్? స్టూడెంట్ 55. స్టూడెంట్ 55 సి లోన్ ఉంది, స్టూడెంట్ 55 ఏ లోన్ కూడా ఉంది. స్టూడెంట్ 55 లేదు. ఏది రాలేదా? ఒకసారి వెళ్ళండి. స్టూడెంట్ 55 ఏ అండ్ సి గ్రూప్ సి కి రావాలి, గ్రూప్ ఏ కి రావాలి. రాలేదా? సి కి వచ్చింది, ఏ కి రాలేదు. గ్రూప్ ఏ లో 56. అదే ఇప్పుడు అంటే గ్రూప్ 1 అలా వర్క్ అవ్వలేదు. అయితే మీరు డెలీట్ చేసేయండి నరేష్, వీళ్ళ మొత్తం డెలీట్ చేసి మీరు చెప్పినట్టుగా కిందకి తీసుకురండి దాన్ని. ఓకే, అదే నాకు కోర్స్ 1 గా కోర్స్ 2 గా అవుతుందా అవదా అనేది అంటే చూడాలి. ఇక్కడ రోల్ డిఫైన్ చేయట్లేదు కదా మేడం, మేబీ కింద వేయండి. ఒక స్టూడెంట్ ని కింద లాస్ట్ రోస్ లో పడేయండి, మళ్ళీ వేరే గ్రూప్ చూద్దాం ఏమవుతుందో. గ్రూప్ ఇప్పుడు వస్తుంది మేడం. అదే డెలీట్ చేసేయండి వాళ్ళందరినీ, మళ్ళీ డెలీట్ చేసి మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేయండి. అప్డేట్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ చేసినా వచ్చేస్తుంది. స్టూడెంట్ గ్రూప్ ఏ అక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అయితే మనకి వర్టికల్ గా వేసుకోవాల్సిందే కదా, హారిజంటల్ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 పనిచేయాలి. అయితే అంటే హారిజంటల్ కూడా పనిచేస్తాను అనుకోండి, ఎందుకంటే మన రోల్ డిఫైన్ అక్కడ కానీ చేస్తే ఇప్పుడు రోల్ 1 స్టూడెంట్ అని వేస్తున్నాం కదా మ్యామ్, అట్లా అది కోర్స్ లో, అది కోర్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ కోర్స్ లో. ఇక్కడ కాదు, గ్రూప్స్ లో కదా, ఏం స్టూడెంట్ అట్లా ఏమి ఉండదు కదా, ఇక్కడ మనం ఇంపోర్ట్ చేసేస్తున్నాం కదా. అది కోర్స్ 1 తర్వాత నువ్వు గ్రూప్ 1 వేస్తావు, కానీ రోల్ 1 వేస్తావు, మళ్ళీ ఎట్లా వేస్తావు రోల్ 2 అని? అంటే దాని అనేది వెయ్యండి చూద్దాం. రోల్ 1 స్టూడెంట్ గ్రూప్ 2 గా వేసుకుని వేస్తే అలా తీసుకుంటే స్మాల్ కోర్సెస్ లో అలా వేసాం కదా, ఇక్కడ ఎందుకు వేయలేదు అనేది అది కూడా డౌట్ అయ్యుండొచ్చు కదా, చూద్దాం. ఇప్పుడు 55 వరకు కిందది తీసుకొచ్చి పైన వేయండి. ఎందుకు వేస్తారు? 55 తీసేయండి, తీసేసి గ్రూప్ 2 అలా వేయమంటారు. భీష్మ చెప్పేది ఏంటంటే అది ఒక స్టూడెంట్ కి కోర్స్ తీసేయచ్చు, ఇంకా కోర్స్ కూడా అవసరమా? కోర్స్ అక్కర్లేదు కదా, ఆ కాలం తీసేసి చూడండి. గ్రూప్ 2 రోల్ 2 అలా రావచ్చు కదా అనేది అయ్యుండొచ్చు, అలా కూడా చూద్దాం. రాలేదనుకుంటా.
తీసుకోలేము 4 తీసుకున్నాం. లేదు, తీసుకోలే. తీసుకోలేదు. సో అదే కరెక్ట్. ఇంకా పాతది మళ్ళీ వెళ్ళండి లేదు మేడం ఇప్పుడు చేసేస్తాను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు. 55 యాడ్ చేస్తాను. గ్రూప్ ఏలో 5, గ్రూప్ బిలో 3, గ్రూప్ 4 లో తీసుకోండి. So question papers are ready. ఎస్ మేడం. Students are group wise students are also ready. ఎస్ మేడం. So what is the next step? ఎడిట్ సెట్టింగ్స్, ఎక్స్పాండ్ ఆల్. వీటికి టైమింగ్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు మేడం నేను. This is వాళ్ళకి తెలుసు కదా, they know కదా. When we want to enable based on the schedule we get from the campuses. ఎస్ మేడం. ఇక్కడ దీంట్లో ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఒకటేసారి మాత్రం ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ అలౌడ్స్ ఓన్లీ సింగిల్. If it is a practice quiz, వాళ్ళకి you can enable multiple attempts. I mean faculty can enable if at all they ask question. Okay. Mock test లాంటివి అయితే multiple attempts. Multiple attempts. ఇప్పుడు అది IPSAT mock test అలాగే ఎన్ని attempts ఇచ్చారు నరేష్? ఓ చాలా చేసుకుంటారు మేడం ఒక స్టూడెంట్. సో కాదు IPSAT mock test కి ఎన్ని attempts ఇచ్చారు? 2 ఆ 3 ఆ? 3 మేడం. 3 ఆ? యావరేజ్ ఇచ్చుకున్నారా లేకపోతే మ్యాక్స్ మార్క్స్ ఎట్లా ఇచ్చుకున్నారు? వాళ్ళు రిజల్ట్ ఇచ్చేటప్పుడా మేడం? కాదు ఇప్పుడు ఒకసారి మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ కి వెళ్ళండి చెప్తా. స్క్రోల్ అప్ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ కి వెళ్ళండి సింగిల్ అటెంప్ట్ నుంచి. అంటే అది బెస్ట్ ఆఫ్ 3 బెస్ట్ ఆఫ్ 2 అట్లా అంటుందా? ఒక 3 అక్కడ ఇచ్చుకోండి. 3 చాలే. మీరు ఇక్కడ హైయెస్ట్ గ్రేడ్ మ్యాథ్స్ గ్రేడ్ యావరేజ్ హైయెస్ట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే పాపం మన స్టూడెంట్ కి మరి అట్రాక్ట్ చేయాలి కదా. ఓకే నౌ చేంజ్ దిస్ టు 1. ఓకే 1 తీసుకుంటే గ్రేడ్ అడగదు. నాకు అక్కర్లా ఇంకెందుకు సింగిల్ చెప్తున్నా మేడం. మోర్ దెన్ 1 తీసుకుంటే గ్రేడ్ వస్తుంది మనకి. ఓన్లీ సింగిల్. రాజశ్రీ ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? yes ma'am. ఓకే ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ డౌట్స్ స్టాప్ నరేష్. ఓకే డోంట్ హెసిటేట్ అమ్మా. ఇప్పుడు మీకు వచ్చే డౌట్ అందరికీ రావచ్చు. అది నెవర్ హెసిటేట్. Okay. మిశ్మ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పిన కదా పొద్దున. ఏంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఒకసారి పైకి వెళ్ళు. అది ఓకే 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 కిందకి రా. ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా. కిందకి అలాగా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చేసిన తర్వాత అక్కడ కామన్ మాడ్యూల్ సెట్టింగ్స్ రెస్ట్రిక్షన్ యాడ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఇక్కడ యాడ్ రెస్ట్రిక్షన్ చేసి wait. Can you go back? So whenever you train someone, always use Moodle terminology. Okay. Go to the restrict access block. Bhishma. Okay. Yeah. Okay. కొత్త కాబట్టి అవి టర్మ్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ నేమ్ గుర్తు ట్రై టు ఓకే రిమెంబర్ ఆల్ దోస్. అప్పుడు మీరు కొంచెం వాళ్ళకంటే ఓకే దే నో మోర్ దాన్ అస్ అనేది మీ ఆడియన్స్ కి అది వస్తుంది. మీ అందరిలాగా లేమన్ లాగా కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ అప్ డౌన్ స్క్రోల్ అప్ అలా వాడతాను. ఓకే యు మే సే స్క్రోల్ డౌన్ navigate to restrict access, add restriction, scroll down click to on restrict group access icon. Here you have to choose. For suppose if you are giving to group A, then group B, group C can see the question paper. I mean can see, but they can't attempt it. Here it will be group C. Can you scroll up? What's the exam paper, Naresh? Exam paper in the group GA kada? Yes madam. Scroll up. Group A. Group A madam. గ్రూప్ ఏ ఎగ్జామ్ కి మరి గ్రూప్ ఏ కి సి కి ఎంతమందికి ఎందుకు ఇస్తున్నారు మీరు? అది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు కదా మ్యామ్. సో బి అండ్ సి చూడలేరు. ఓన్లీ గ్రూప్ ఏ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చూడగలరు గ్రూప్ ఏది. రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్ టు దీస్ టూ. అదే మ్యామ్. దీస్ టూ కెన్ యాక్సెస్. దీస్ టూ కాంట్ యాక్సెస్ మ్యామ్. గ్రూప్ ఏ లో ఉన్న వాళ్ళకి బీసీ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ చూడలేరు. గ్రూప్ ఏ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే చూడగలుగుతారు. ఇప్పుడు గ్రూప్ ఏ పేపర్ ని గ్రూప్ ఏ వాళ్ళే చూడాలి. రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం. నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు గ్రూప్ ఏ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయాలంటే మీరు గ్రూప్ ఏ ఎందుకు ఇచ్చారు? గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి ఎందుకు ఇచ్చారంటే నా క్వశ్చన్. గ్రూప్ ఏ లేదు మ్యామ్, బీసీ ఇచ్చారు. యు ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ యాక్సెస్ టు ఓన్లీ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ గ్రూప్. మీరు బీసీ కి ఎందుకు వెళ్తారు? పేపర్ ఇస్ గ్రూప్ ఏ పేపర్ కదా. అవును మేడం. సో యు ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ యాక్సెస్ టు ఓన్లీ గ్రూప్ ఏ. You should belong to group A. అంతే కదా. మీరు బీసీ ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఒకసారి స్టూడెంట్ 11 ఓపెన్ చేసి చూడు.
స్టూడెంట్ You take second another browser, Naresh. Okay, madam. Demo Okay, madam. See, you are restricting access to a particular group means you should select from the restrict access block only that particular group. Got my point? అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ ఏ ఉంది, సో దాంట్లో బీసీ వాళ్ళు చూడకూడదు, కరెక్ట్? దే No, కాంట్ no. అటెండ్. So BC వాళ్ళు చూడకూడదు అంటే pick only group A. It's showing కదా on the course page itself. It's showing restricted to చూపించండి అది ఒకసారి నరేష్. ఓపెన్ చేసుకోండి. ఈ కోర్స్కి వెళ్ళిపోతే మనకు ఆయన క్లియర్ అయిపోతుంది. అంటే మీతో ఇంకా బ్లాక్ చేయలేదు. ఒక్క నిమిషం మేడం. See, here it is. What does it say? Not available unless you belong to group A. కనపడుతుందా? అవును మ్యామ్. అది వేయాలి. మీకు ఎందుకు వచ్చింది కన్ఫ్యూజన్? గ్రూప్ బి పేపర్ గ్రూప్ బి కే వేయాలి. గ్రూప్ బి స్టూడెంట్స్ కే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ టు ద రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్ బ్లాక్, అగైన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ రిస్ట్రిక్ట్, పిక్ గ్రూప్ బి. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్. ఓకే 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 ఓకే. సో నౌ ఇట్ సేస్ స్టూడెంట్ షుడ్ బిలాంగ్ టు గ్రూప్ బి. Rajeshwari, is it clear? Yes, ma'am. See, now group A student cannot access. ఈ స్టూడెంట్ 20 వచ్చేసి మనకి గ్రూప్ ఏ లో ఉన్నాడు. గ్రూప్ ఏ లో ఉన్నాడు. గ్రూప్ బి లో లేడు, గ్రూప్ సి లో లేడు. కరెక్ట్. అందుకే ఈ స్టూడెంట్ ఆ కోర్స్ యాక్సెస్ ఉంటది కానీ రిమైనింగ్ యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే. క్లియర్ ఆ గ్రూప్ వైస్? క్లియర్. మనం ఆపోజిట్ రెండు ఇచ్చాము, అందుకే అది అన్ని చూపించింది. ఇప్పుడు ఆ 55 లాగిన్ అవ్వండమ్మా, రెండింటికి యాక్సెస్ వస్తుందో లేదో చూపించండి వాళ్ళకి. భీష్మ స్టూడెంట్ 55 అది పాస్వర్డ్ సేమ్ అదే. అచ్చా ఓకే. 55 మనం చేయాలి. చేస్తున్నా. 1 సెకండ్. రాజేశ్వరి క్లియరా? సో ఇప్పుడు ఇదంతా బ్లెండెడ్ మోడ్ లో వాళ్ళు చేసుకున్నారు. కానీ యాక్చువల్ గా ట్రైనింగ్ కొత్త వాళ్ళు వస్తే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ క్విక్ ఫోర్స్ కోఆర్డినేటర్ లేరు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వేరే దగ్గరికి, మళ్ళీ మీరు ట్రైన్ చేయాల్సి వస్తే ఇవన్నీ చాలా యూస్ఫుల్ అమ్మా. సో యూ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ గూగుల్ డాక్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే okay. Don't simply just observe what we are doing. So activities to be completed by when, Naresh? మేడం నెక్స్ట్ ట్యూస్డే మేడం వీక్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్లాస్ ముందులో చూపించేస్తే అయిపోతుంది మేడం. సో మీరు ఎప్పుడు చూడాలి? మండే మీరు చూడాలి, అవునా? మండే నేను చూస్తా. ట్యూస్డే రోజు స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక 10-15 మినిట్స్ ఇచ్చేస్తే చూపించేస్తాను మేడం. అది ఒకటి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే రాజేశ్వరి మీ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చేశారా లేదా మీరు చూసుకున్నారా? గ్లోసరీ అవన్నీ ఓకే? చూడలేదు, చేశానని చెప్పాను. ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నరేష్, ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మండే మీరు అలాగ వాళ్ళు చేసామంటే కాదు. చేంజ్ చేసేసినా బ్రో. చేంజ్ అర్థమైందా? whoever presents, it's your responsibility whether your team members have learned and demonstrated their learning. అది చూసిన తర్వాత మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి, లేకపోతే ఆ షీట్ లోనే వేసుకోండి. మేడం మైక్రో క్రెడెన్షియల్స్ లో ఏమి ఇవ్వాలి మేడం? మైక్రో క్రెడెన్షియల్స్ కంపిటెన్సీ బేస్డ్. అది వాళ్ళకి ఆపి మీరు ఎఫ్ఏక్యూస్ చేసేసిన తర్వాత అది ప్రాక్టీస్ లో పెట్టిన తర్వాత చేద్దరు, మీరు వేరే తీసుకోండి. ఓకే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా కంపిటెన్సీ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మీరు చెప్పొచ్చు. కంపిటెన్సీస్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయించాలో అది ఒకసారి చేయించండి వాళ్ళతో. యూస్ఫుల్ అది కూడా. ఆ లెవెల్ వరకు అన్నా రావాలి కదా అందరూ. ఓకేనా? స్టూడెంట్ 55 రెండు ఎగ్జామ్స్ కి యాక్సెస్ ఉంది మేడం. భీష్మ రాజేశ్వరి. ఓకే. ఇప్పటి వరకు స్టూడెంట్స్ ని ఎట్లా అప్లోడ్ చేస్తాం, ఏ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నా డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ గ్రూప్ ఏకి ఒక ఫ్యాకల్టీ కరెక్షన్ చేయాలి, గ్రూప్ బికి ఒక ఫ్యాకల్టీ కరెక్షన్ చేయాలి, గ్రూప్ సికి ఒక ఫ్యాకల్టీ కరెక్షన్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి. మాన్యువల్లీ మేడం మీకు కాదు, నేను మాట్లాడట్లా, అది నాకు కాదు, నాకు తెలుసు. మాన్యువల్ గా ఎన్రోల్ యూజర్స్ చేయాలి. ఏం చేస్తారు? గ్రూప్ ఏకి వెళ్ళి ఇక్కడనా ఏ క్లిక్ చేయాలా? ఎడిట్. ఫస్ట్ అసలు ఈ కోర్స్ లో మనం వాళ్ళని చేయాలి అంటే ఆ టీచర్ ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ కదా. సో మనం ఈ కోర్స్ లో నుంచి పార్టిసిపెంట్స్ కి వెళ్ళి ఫిల్టర్ రోల్స్ లో టీచర్స్ పెడితే తెలుస్తుంది ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా అని. ఒక్క టీచర్ కూడా లేడు, ఎందుకంటే నేను ఎవరు నేయలేదు. అవును, కరెక్ట్. ముగ్గురు టీచర్లను వేసేద్దాం. టీచర్ రోల్ టీచర్ 11
12. TSCHR. 10 ఉంది కదా, తీసుకోండి. టీచర్ 100 వేస్తారా? ఏదైనా పర్లేదు, ఏది ఉంటుంది. కానీ వీళ్ళ రోల్ దీంతో పాటు స్టూడెంట్ గా కూడా ఉండాలి. ఓకేనా? టీచర్ లెవెల్ రాంగ్ కదా ఇది? మేడం ఒక్క టీచర్ 100 వేస్తారు. ఓకే, సో నెంబర్ యాక్చువల్ గా ప్రాసెస్ ఇస్ రాంగ్. అక్కడ అజైన్ రూల్స్ దగ్గర మార్చేస్తే Naresh, what did we do? We enroll them as students. Then what do we do? రూల్స్ దగ్గర మార్చాలి మేడం. కోర్స్ దగ్గర రూల్స్ ఇస్తాం. మీరు అసలు టీచర్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ? అన్ఎన్రోల్ చేయండి వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ టీచర్ ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు టీచర్ రోల్ తీసుకుని అక్కడ అసైన్ చేస్తే వాళ్ళకి they'll be able to access all and they'll be able to edit and కదా all the exams and all. So for that what was the tip? Assign enroll them as students first, then ఇక్కడ రోల్స్ దగ్గర మార్చేస్తాం. రోల్స్ దగ్గర you need to change. So wrong అది. Change their role, remove them, all the teachers, remove all the teachers. ఒక్కటే మేడం. Okay, from here you can okay, from here you can save it. So this is an important step to remember, amma. So enroll them స్టూడెంట్ కి as ఇచ్చి students. దాని తర్వాత ఓకే టీచర్ దీంట్లో ఎన్రోల్ కావాలి అంటే ఎందుకంటే లేకపోతే అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే టీచర్ రోల్ ఉంటే ఎనీ క్విజ్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయరు. కానీ దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యాక్సెస్ ఆల్ ద క్విజెస్ కదా. వాళ్ళ పేపర్ ఏంటి ఇచ్చేస్తారో అదే చేయాలి కదా వాళ్ళు. నాకు ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్, ఇఫ్ పర్ సపోజ్ అంటే ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి, అంటే ఒక 3 క్విజెస్ అట్లా ఉన్నాయి కాబట్టి, ఆ రెస్ట్రిక్షన్ యాక్షన్ దగ్గర మనకి ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఉంది. మనం ఆ ఈమెయిల్ ఐడిని ఆ పర్టికులర్ కోర్స్ లో గానేస్తే దే కాంట్ యాక్సెస్ కదా అని నా క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఈమెయిల్ ఐడి దట్ ఈస్ యూనిక్. యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి దట్ ఈస్ యూనిక్, రైట్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి కూడా టీచర్స్ వేరే వేరే ఉంటారు కదా మేడం. అవునవును, అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు మనకి స్టూడెంట్ వాళ్ళ టీచర్స్ ఈమెయిల్ ఐడి వాళ్ళు పంపించి లిస్ట్ తీసుకుని వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కాకపోతే మనకి డమ్మీ టీచర్స్ కాబట్టి టీచర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మెయిల్ ఐడి ఉంది indico@gmail.com. వైల్ సర్చింగ్ యూ కెన్ సర్చ్ విత్ దట్ అండ్ అసైన్ as స్టూడెంట్. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి, దీస్ టూ ఆర్ యూనిక్ అమ్మా ఫర్ ఎనీ యూజర్. మోడల్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి, రైట్? yes ma'am. ఇక్కడ టీచర్ 1, టీచర్ 100, టీచర్ 11. ఓకేనా? ఓకే. వీళ్ళు ముగ్గురు ఇవి చూడొచ్చు అనమాట. ఎందుకు అలా మనం చేస్తున్నాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టీచర్ ఏం చేస్తాడో, నా గ్రూప్ ఏ ఉన్న టీచర్ గ్రూప్ బిలో స్టూడెంట్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే నేను క్వశ్చన్ పేపర్ చెప్తా అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో అందుకని వాళ్ళకి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, స్టూడెంట్ రోల్ గా ఇచ్చేసేయాలి వాళ్ళకి. ఓకే. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి టీచర్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఎడిట్ సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా, అజైన్ రోల్స్. Teacher 1 add. We assign them as non-editing teacher. Go back, Naresh. ఇక్కడ మార్చు. అది కరెక్ట్ కాదు. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. Why only non-editing teacher? What is the difference between editing teacher and non-editing teacher? What are the privileges editing teacher has and what are the privileges non-editing teacher does not have? ఆ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలి. తీసేయండి అక్కడ టీచర్ తీసేసి. See, editing teacher can do anything. I can edit the quiz, I can change the questions and all. Whereas non-editing teacher only they can access but can't change anything. They can't edit anything, but they can grade student performance. They can respond to student queries in the forums and all. Okay. So if at all, if we give as access to teacher, they can edit the questions and remove some questions and all. So generally for exams, only the quick force coordinators and controller of exams, they know the questions.
And they only edit and give access to the teachers after students attempting the quiz or exam, not prior to the exam. Generally they don't do that. Okay. ఇప్పుడు దీనికి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, టీచర్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ టీచర్ Okay. అంత ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఈ పేపర్ నా టీచర్ మాత్రమే కరెక్షన్ చేయగలడు. మీకు డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ అండ్ రూల్స్ దెన్ టీచర్ ఇస్ ద టీచర్ 1. Okay. Click this one, teacher 1. On the second browser shows login as. Now I have a question, Naresh. Yes, madam. While grouping, we also group faculty to add faculty to that particular group, right? అదే మేడం, ఫస్ట్ యాడ్ చేయలేదు మేడం. అదే యాడ్ చేయాలి కదా గ్రూప్స్ లో. అక్కర్లేదు మేడం, ఇప్పుడు సపరేట్ గా యాడ్ చేస్తే వాళ్ళకే వస్తుంది మేడం, వేరే వాళ్ళకి రాదు. మనం అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ తీసుకుంటే సరిపోతుండే. Generally we import faculty members on using the same sheet. Generally we do that. ఫస్ట్ చేయలేదు మేడం, అందుకే తర్వాత. వాట్ అవర్ పాయింట్ వచ్చిందా మీకు? మ్యామ్ ఇక్కడే టీచర్ రోల్ గా, అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా అక్కడ కోర్స్ దగ్గర మనం ఎలాగా టీచర్ అసైన్ ఉంది, ఇక్కడే జస్ట్ వర్టికల్ మొత్తం టీచర్ వేసి స్టూడెంట్ గా ఇచ్చేసి నాన్ ఎడిటింగ్ టీచర్ రోల్ టీచింగ్ రోల్ రైట్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ టీచర్ గా ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ రోల్ మస్ట్ బి నాన్ ఎడిటింగ్ టీచర్. అక్కర్లేదు. Just you can remove all the role 1 group to remove all those last columns, Naresh. Unnecessary confusion. Okay, ఇవన్నీ అక్కర్లేదమ్మా, just import them as student only. By default Moodle considers all of them as students only. Okay, యూజర్ నేమ్ ఇస్తాము, కోర్స్ షార్ట్ నేమ్ ఇస్తారు, AWC గ్రూప్ ఇస్తారు, ఏ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్ లో వేసుకుంటాం, అయిపోయింది. మళ్ళీ తర్వాత ఈ గ్రూప్ లోకి ఆ టీచర్ కూడా స్టూడెంట్ గా వెళ్తాడు. మళ్ళీ తర్వాత మనం ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ కి వెళ్ళి ఎడిట్ కి వెళ్ళేసి అసైన్ రోల్స్, దెన్ నాన్ ఎడిటింగ్ టీచర్ విల్ బి చేంజ్. Compulsory first student must be allotted, then only we can assign. అదర్వైజ్ టీచర్ రోల్ లో ఉంటే ఆ టీచర్ ఏం చేస్తాడు అంటే గ్రూప్ ఏ కరెక్షన్ చేయాలనుకుంటే గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. చేస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, నువ్వు గ్రూప్ బి లో ఉన్నావు, నువ్వు ఆయనకు నచ్చినావు, నీ దగ్గరకు వచ్చి మొత్తం ఆన్సర్లు చెప్తాడు. సో ఆ ఉద్దేశంతో అలా లేకుండా ప్రాంప్టెడ్ గా పెట్టడానికి అర్థం. ఓకే ఓకే. భీష్మ ఈ రోజు దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. నాకు ఇది మేడం చెప్పినట్టు నూమియోలో నాకు మండే రోజు 2 క్విజెస్ పెట్టేసి డమ్మీ స్టూడెంట్స్ డమ్మీ టీచర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీరు రెడీ చేసినాక చెప్తే నేనే ఎగ్జామ్ రాస్తా స్టూడెంట్ గా, మీరు కరెక్షన్ చేసి మార్కులు ఇచ్చేయండి. మీకు క్విజ్ కావాలంటే ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేసింది ఒకటి ఉంది, అది డ్రైవ్ లో వేసి షేర్ ఇచ్చేస్తాను. నరేష్ లాగిన్ యాజ్ అ డమ్మీ టీచర్ అండ్ షో us యాక్సెస్. నాకు ఒకదానికి వస్తుంది లేదు, చూపించండి సెకండ్ బ్రౌజర్ లో. భీష్మది టీచర్ 1 పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయి. ఎవరో ఒకరు ఇష్టం. టీచర్ 100 చేయి. టీచర్ 100 టీచర్ 1 కి చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి. టీచర్ 100 కి ఓన్లీ గ్రూప్ సి రావాలి. గ్రూప్ సి వేసుకున్నారా? సారీ, గ్రూప్ బి ఉంటుంది మేడం. పాస్వర్డ్ చాట్ బాక్స్ లో వేసిన చూడు, సేమ్ అదే కదా, టీచర్ @100. కోర్స్ వచ్చేసి GWC. See what do you need to do? Okay, click on the quiz. I'll tell you one more tip to quiz attempt చేస్తే వస్తుంది కదా స్టూడెంట్. ఎవరు చేయలేదు. See, my suggestion here is always first add them to the groups. Okay. Yes, madam. Then assign the non-editing teacher role.
అండ్ రాజేష్ మీరు కూడా చేసినట్టున్నారు కదా ఇది, పూణే వాళ్ళకి ఎవరికి చేయలే? ఏది మ్యామ్ లేదు మేడం, అనిల్ ఉన్నప్పుడు ముంబై వాళ్ళకి మేకప్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టినప్పుడు కరోనా టైంలో గ్రూప్ వైజ్ గా వీళ్ళు ఎలా అప్లోడ్ చేశారో చేశారు మేడం. కాకపోతే ఫ్యాకల్టీ అది మొత్తాన్ని నేనే అలొకేట్ చేశాను అనమాట వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత. రాజేశ్వరికి తెలియదా? ఉంది మేడం, అప్పుడు వీళ్ళు అప్లోడ్ చేశారు అనమాట మన దగ్గర డ్రైవ్ లో. ఓన్లీ అంటే ఇదే ఎక్సెల్ షీట్ అది CSV ది అప్లోడ్ చేయించారు. CSV ఫార్మాట్ ఇస్తే వాళ్ళు డేటా ఇస్తే మనం వేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాని నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు? yes ma'am. The only difference is how do you cross check ఏంటంటే once you log in as a non-editing teacher, on the right top you won't get all those gear icon and all for editing course content or edit settings. Nothing will be visible to you. Similar to the student kada. Yes. So you can assign an non-editing teacher role to the course itself. Can you go to the course page, Naresh? Okay madam. Okay. In the course page itself, click on the pencil icon. No, users, participants, on the participants list. See under roles, if you assign, what will happen? Click on that, edit that pencil, click on that. So here you can assign the non-editing teacher role. But the reason we didn't do that is if you assign a non-editing teacher role at the course level, they'll get access to all the question papers. Okay. But one faculty member is supposed to get access to her or his particular course. His course subject. So that is the reason what we did. We didn't touch this part on the participants. We didn't assign the non-editing teacher. So we prefer to assign the non-editing teacher to that particular quiz or question paper. Got my point? Yes, that's the difference. If you assign at the course level, faculty members will be able to access all the question papers. Ma'am, suppose నాకు ఒక డౌట్ ఉంది ఇక్కడ. If I am the HOD of all these 3 courses, okay, of that department, and I need to see each and every question paper, and that anyway course coordinators or control examinations, they have access to this. QX admin కి QX admin అని చెప్పి సెపరేట్ మనం అకౌంట్స్ ఇచ్చాం ప్రతి క్యాంపస్ కి. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు భీష్మ కుమార్ వచ్చేసి ఈ కోర్స్ పేజ్ మొత్తం చూడాలి అన్ని మొత్తం 3 చూస్తా, ప్లస్ నా దగ్గర ఉన్న ఇద్దరు టీచింగ్ అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి మాత్రం 2 కోర్సులు మాత్రం వాళ్ళు చూసేటట్టు, అది కూడా పాసిబుల్ అవుతుందా? నీకు ఈ కోర్స్ లో టీచర్ రోల్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, no not required. సో అంటే ఆయన QX అడ్మిన్ కాకుండా ఓన్లీ ఇది ఒక్క కోర్స్ కి అడుగుతున్నాడు మేడం. ఓన్లీ ఈ కోర్స్ లోనే మాత్రమే నేను ముగ్గురు చూడాలి అనుకుంటున్నాను. No, for that what do they do? Click on site administration. I'll tell you how do we do that. I'll tell you. Click on site administration and go to the courses, manage courses and categories. Okay, so go to IBS Ahmedabad. No, don't click on that. Category wise ichchedam. Category wise what we do, there we have assigned roles. Click on that, assign roles. See here you have QX admin and all, Ravi Joshi and all. Right. So they can act similar way. We have access to the entire site. They have access to their particular category. దానిలో మీరు ఎన్ని సబ్ కేటగిరీస్ అన్నా వేసుకోండి, ఎన్ని సెమిస్టర్స్ అన్నా మార్చుకోండి, ఎన్ని క్లాస్ ఆఫ్ అన్నా వేసుకోండి, they will get access. Okay. So similarly, controller of examination also will take one of these QX admins help and they will access this. That's it. Okay. See, only if you scroll down, we have created one more role, that is Zoom administrator, because till ఎప్పటి వరకు చేసి ఉన్నాయి వీళ్ళకి fully online classes ఉన్నప్పుడు, so we have assigned this role to Zoom administrators. They could schedule the classes from within the course page. Okay. So Moodle allows us to create. See, there you have coordinated exams, placements. Earlier we used to have placements officer. We wanted to give academic coordinators. So the ACOs are like Hemant Purandaresh sir, లేకపోతే ఇంకెవరు ఉన్నారు, all campuses లో Manisha ma'am Bangalore. So వాళ్ళంతా ACOs. వాళ్ళకి they also get access, direct access. Okay. The only thing you need to do is, if they are the faculty members, we should not use their IBS email ID for this QX admins or ACOs role. For that, what we did, we got separate mail IDs created. A mail ID unda akkada indaka rules lo Naresh. Mail ID madam. Indaka assigned roles lo campus level lo. Ahmedabad. If you click on that QX admin, Ravi QX admin, Ahmedabad Force QX admin. No, not Ravi Joshi. So he can use his mail ID. I'm talking about generic mail ID, QX admin 1.
So if you see, these are the separate mail IDs we got created through Ashok sir. So ఈ point చాలా important. Don't assign the same faculty role, mail ID and use that for QX admins or ACOs and all. Okay. Okay. You should get separate mail IDs created for these roles. Okay. అంతే మేడం, ఈ రోజు ఏమైనా డౌట్ ఉంటుంది? భీష్మ రాజేశ్వరి లేదు, it's clear. Clear? Clear. మేడం. So Monday you're expected to Create complete the assigned tasks. Okay. Okay. And then showcase your learning to Naresh. And Tuesday you'll get, each one will get 5 minutes prior to starting. Whose session is Tuesday session, Amma? Who is taking? Mine, madam. Bhishma. MCQ on micro credentials. Huh? Okay, Bhishma, micro credentials, you show them how to use the competency framework at the site level. That is also important. Okay? Okay. So let them learn what are competencies. Just quickly take us through the first 3 slides of your. I think last time I suggested you to edit your slides. Paragraphs make all those into bullet points. So just quickly take them through what are the competencies and how do we use the competency framework and all. Assign these tasks to Naresh. This is also important, Amma, because world is moving towards certification programs only. Okay, not macro credentials like PGPAM or MBA kind of thing. Companies are also recruiting people with all these micro certifications, because Coursera and edX and all, from there they get the micro course certifications, and they're getting not only employed but also getting promotions. So భీష్మ, నువ్వు అడిగిన డౌట్ కిందాక నేను ఇచ్చేసిన చూడు. టీచర్ 99 ని ఈ కోర్స్ లో టీచర్ గా ఎన్రోల్ చేసిన. ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను లాగిన్ అయిన టీచర్ 99. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ టీచర్ కి 3 క్విజెస్ యాక్సెస్ ఉంటాయి చూడు. 1 2 3 ఇది మొత్తం చూడొచ్చు. ఓకే, అంతే కదా మేడం? but generally for exams papers we don't do that. ఓకే, ఆయనకు డౌట్ ఉంది. కానీ జనరల్ అంటే మన సినారియోలో ఓకే, మేబీ డిఫరెంట్ ఇన్ అదర్ కాలేజెస్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్. మన సినారియోలో ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ మన క్యాంపస్ సినారియోలో అయితే ఇలా ఉండదు. వాళ్ళు ఓన్లీ ఎగ్జామ్ కోఆర్డినేటర్ ఉంటారు, వాళ్ళకి మాత్రం యాక్సెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. And they don't want to give access to any faculty members. ఈ విధంగా ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేసాం ప్రతి క్యాంపస్ కి. QX admin 1, QX admin 2, అదర్. ఓకే. సో వేరే వాళ్ళు ఎవరు యాక్సెస్ చేయడానికి ఉంటారు. అది కేటగిరీ లెవెల్లో ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చేసి అసైన్ రోల్స్. అదే హౌ డు వి క్రియేట్ సబ్ కేటగిరీస్ ఎలా చేస్తారో కేటగిరీకి వెళ్ళి పేరెంట్ కేటగిరీకి ఇచ్చేస్తే multiple subcategories, sub categories, whatever you get, they get access to all those sub categories level వరకు వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. సో యూ నీడ్ నాట్ బోదర్. ప్రతిసారి వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి ఒక టీచర్ రోల్ వేసి అవన్నీ అక్కడ ఒక కోర్స్. So they can access. The advantage of this is ACOs, if they get access, they can monitor student engagement throughout the courses. So that is one, not only for exams, student activities, whether they're participating, and they can also view the course participation reports and activity completion reports and everything. So that is the reason we have created all these rules at the site level. Okay, any questions or no more questions? Imma, Rajeshwari, Naresh, any questions? Adi URL iskunnara YouTube or live stream? Okay. And use case scenario, now you open that Google sheet, Naresh. So ask what is the use case scenario? మీరు చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు వీరిద్దరు use case scenario for this. Useful for in IBS scenario, we can use that for all kind of examinations, whatever it is going, assessments basically, for group wise allocation. And also if we are having any group discussion kind of things like forums and all, there also this group wise system that is different. That is different. Exam part is different. Don't get confused. Okay, that is simply create the groups at the so first create groups, and we don't assign non-IT teacher and all. But as you said, you can import the groups. But generally, what do? At the course level, they don't prefer.
See, for example, one forum, I want to group students in a different way, different groups. Okay, that may also you can use. Again, grouping is also there. That is somewhat I mean, in depth if you want to learn. Okay. Okay. And what else you have? For makeup exam, not only makeup exams, use case scenario, makeup exams, interim exams, Assessments and maximum summer term exams, evaluation. శేఖర్ సార్ ఉన్నారు అక్కడ? లేరు మ్యామ్, లేడు మేడం, కోల్కతా అందరు కోల్కతా వెళ్ళారు. కంటిన్యూల్ evaluation వాడతారు ఇక్కడ. అసెస్మెంట్ మా ఆన్లైన్ సినారియోలో we use formative assessment and summative assessment, but here in IBS we use it as evaluation only. మీకు శేఖర్ సార్ ఉంటే evaluation ఉంటే మీరు అసెస్మెంట్ అంటారు ఏంటంటే అందుకని. ఓకే, అర్థమైందా కృష్ణ? Yes, ma'am. సమటం కూడా కదా. మేకప్ అంటే సంవత్సరం కింద తీసుకుంటారు మనం. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఎగ్జాంపుల్ అదే చూపించినట్టున్నారు మాకు, సమటమే కాదా? ఆల్ట్ ఎంటర్ కొట్టండి అమ్మా సమటం ముందు. ఓకే, టచ్ ఇట్ అమ్మా. ఓకే, మండే యూ ప్రాక్టీస్ అండ్ నరేష్ కి చూపించండి. ఓకే ఓకే, నా రాజేశ్వరి ఓకే కదా? అంతా Yes, క్లియర్ ma'am. అయినా? Yes, ma'am. Okay, Yes. okay. Keep Okay. learning and keep exploring. That's for your professional development only, not for the sake of Indra or not for the sake of any other. Okay. Okay, ma'am. Okay.